Hi guys, welcome back again to my mini vlog. So for today's video is bitaw guys, for today's video is manglaag ni ila brain damage sa nature, hinaguan nature park. Kaya first time jud ko dito, and then gi-invite po ko sa akong mga friend na mga small vlogger and small content creator dinhi sa Cagayan de Oro City. Ang among call time na is 4:30 AM dito sa Lapasan Pure Gold. So in terms sa call time, strict jud mi ana. Dapat 4:30 na nito kay mabiyaan jud ka. Nakiangkas ra ba ko ana. Then mata ko na mga 4 AM, nagbutang na pud kog sunscreen sa Tagway. And then after that guys, nagbaklaning ko. Wala may bawa-bao, nagbakay ko SM padulong sa Pure Gold. And real quick, so guys, nakabot ako na sa Pure Gold. Naka full pack yun na sila. Saan na? Dakan gindala? Dahil yung meet up guys sa Pure Gold. So ayun guys, sasagin mo chika-chika. Kung ay mang lakaw na takay, ginukubuntag na Pilipinas. So ayun guys, ang lakaw na may si Ate Ching, nag-backride ako na. And then nice kaya ang sunrise din sa Puerto Cagayan de Oro City. Mga almost 5 AM na. And then napuda ni sa Taguluan Bridge, the longest bridge in Misamis Oriental. Daon saan pagchika. Nice kaya magbiyahe sa morning no, kay peaceful imong mind, and then dili kay traffic, and also kung makakuan ka sa sunrise indot jud kayo, nice kay ang view. And meanwhile, good morning sa Hinaguan Park. Wala si Brenda karon kato siya og Manila sa Araneta. So na sayo gimigikan mi og Cagayan mga 4:45. Abot na rin mga 5 na pod kapin. 45 minutes na mong gibiyahe. And mga riders from Cagayan de Oro City. Laag, pag maglaag, duty, tapak. Repair. Small content creators sa Cagayan de Oro City, mga small vloggers. Namang kauban na sila agni kuan. Mando na siya drone, mag-drone na siya unya siya. Like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. You got me singing. Way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, oh. I could be the best thing in your life. Now sa mga national costumes sa mga kaya na siya maligo ambak siya na karon no. Ayo ka puko kay mawala ka. Sakto yun niya pamahaw. Ta prepare king pamahaw oh. Ito ma-picture pamantano itong pamahaw. Double fight daw yun. Iya kay hang oh, iya man ang itopis yun na to. Ridik itong Mama Ching oy. Da picnic, pag mag-picnic jote ni sakit kay galuya. Guys. Sa kwanta book 24 pieces wala na nabili. Saan nagduyan? Wapa na video. Camera action. Right. Sige. Imuha ra gid ning moment. Ha?
Malagad kayo mo ay. Lamay kayong love life. Welcome to Hinaguan You look like Nature a guy Park. who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take it way, oh, way, oh. Way, oh, way, oh, oh, oh. Way, oh, way, oh. You got me singing. You look like a guy who could treat me right. Boy, take a chance, will you let me ride? I could be the best thing in your life. Maybe let's take a drive, take a drive.